Hi there, Ramon. I'm Norman's son. Yeah, you don't know. I know Nina, and what's the other one? She's married? Okay. No, it's first. ويلا solkhan. Itla in Elena Jordana Schale Yuvani. Shalom alaikum. Magmano Honoree Johnson, down in Mochen, Martabanda Aluta. Shimlet, a Syrian Academic Society and the Syrian Community of Chicago. Abu Adiyokun Kulokun Shela. Guda Aluta, Pishlamita Lituta. ومريسلا لقارة فرصوبة تورايا. ريد لنا بشيء كل شيء تخيوتو. وشقيل لنا فاصليات كورة قاطمة ليومتو. Live achievement Dr. Norman solkhan وشيمتون حضرة. Good evening, ladies and gentlemen. My name is Linda DiColeta, and I'll be your host for tonight's honorary dinner of Life Achievement Dr. Norman solkhan. On behalf of the Assyrian Academic Society and Assyrian Community of Chicago, we would like to say that tonight is a night to celebrate an Assyrian American man. We salute a man who all his life acted with courage, dedication, and commitment. Our honorary person this evening is a doctor, psychologist, inventor, publisher, philanthropist, social and public worker. Let us hear a round of applause for Dr. Norman solkhan.
Författaren senare 28 och den examinationen صغيرة على تسجيل كل عمليات الشاملة. قبل شهر خلصنا اليوم كنت بنقوم كلهم قد يكون هذا الأمر حتى شركة الأمان قدرها عودتها. الباسي مرض مقلشان سبب ثلاث دقيقة مجلس عودتها لما سكامت قد تخرج. على مسيرة يقرأ ابن حسو من السيريان راوند بورد وبزيد أنصاري مخليطة يقرأ أدوار جابريل. هذه مطلب من أبسوبة مرموز بنيان كتعميل أبسوبة يجب من قطع صغير أبقى أعتزلها وقابل أخضرانه وشيئا كالسبب. ما وبر الخطوط شلوني من قبل خصمة في ولدانا قاعد يحزم الأسبوعين خصوصا صار شكلها شو مطرية لها كم كل خمن دين بيجي شهر الخوتة شما وبر الخطوط شلوني شو مارن على هي اللي قبل خمانون من روما تقطشوا بارك وقادش لا هم يخوكم باش مدت لي فيهم شو بختها وبارك لا حجمتهم أي قمت هي كخطرة مقدسة ومبرها دخل قد إطارة بشمتها الآخرون برون الأمتر دكتور solkhan أديانا لما شكرا دسم تطلب خلق كلا أدير كل زون العالم أمين آمين وقري كما دقيق ما صنهم زمن من اطلاع على الخمسة مريانا دا بس كنا خياني من شنة إن بجرب قد خقصت خاطرنا قد توقن سبب إلى إطلاع الصورة بدكتور solkhan البت أخوني خسيوته مرجوة ليسيونا وبواتي كهنة وكله أخون ميقرن يقراطا قصتي وقت إذا من وقاش جمع مرجوة ليسيونا شي تترالكو إسرائيل قد السر خيما خشبي بتحاقة بتخسيا مرض الخفاطريات كانت إذا لخا تزيدي جو فاطريات كيون خبراء كتابونا حكما شكل ديزاين ويدي أحكي بتكورة زيني تعمل لا دي مويلة وقامويلة وطلتلتي لا يورا حكما يمعني تيونا يوم المرجوة لسنبار رازي دكتور solkhan تيلة أم شماشايا قبارونا مدقاتي قاشا دكتور اتلخا عمزم تبايا عمزم لبنو من خير هل أولا قدم وخسي جو باطريكيون أولا تمغزي لقاتي دكتور مرقاتي قاشا مجمع لبدا مندي من مويلة من الدنويلة شوفت القروات كباطريكا وكمطران من دكتور أنا خيطن باطريكا والله مديان إمام شان من دن خيك ما تجيب أمران أخ آدم إلى أتو خشمتيجو مانترو سيمتري حتى خروفتي لي الدكتور قال لك مكفلريش وقلت لخشة إمام ضلتي في بيتها بدي تلفون قمر على تنزل يلا مسقوفة بدي مرة على إكي خبرة قد مخديانا من خير من دون زابون بالقربات الجلد الزون أخذها بلتنا حرب العظيم الضويا يبقى كهنا جيونا ونحن نازل وين زونا تيلم الإمام خسيا مرضى خشونين بدنا خير زونا ناي ومطلب دي إيوا قد فخروا فايش متوى بهمانتا جومانتروس احنا هلا مطلبة من دكتور أو باسيمة دكتور solkhan ودكتور أديسون شايا قد بكل خادوتا بسيخوتا كم هيريلا
قم دوخيل أو شوكا قبيلة أدية قغرو بيشا متوطامة وبيش لا تجبرك خصصة شاقيرة بيدنون وبناطط إيها من بعد أن قصدت لي كله تيلو ورو وفشلون خايمة تقبل الدكتور مدري دكتور ميقاتي ماربولس خدشت في شخلبها من الدكتور شني شخلب لناشا نسيانا شخلب لناشا من رهيب وزاير إنا بتخارب أوي من يتوقع شمو المخبريشي كومر بانكواليس من الدكتور أوي مكاشنا أدية أبسكوبنا بولش في خوال المارا إيمان سورة إنما أخيال السورة إنما أخيال السورة كان تخمن إنما أخيال السورة كان أمزم إنما إلى إيمان جرسكي أخنا شجورة تخمني وأخنا شجورة تزيني وداها أويما بكت خدت جهل إنه دكتور قاشر مشتالان جسم متبلغ والإسلام إلى أدو مشتالان تبوش تستيران بياخد سوقة وفرقية بين أنا خبرنا تانينه سبب دكتور شيخ للكل حقيقة قتل من ديار خا اتميجي تريد لخشولة خمندي خبرخانة شابيرة كأم تآطرة لجو شيكاغو قد بتيشيني قدار دار بل الباي شد ولمد لك سامد جاني ودلك بيدا ويطرانا أذنوني وبنات أمتو جنديتا شيكاغو تري دكتور إلي مخبانة أمتو آطوريتا وإيكت إيتن شمع آطورايا وإيتن سنيقوتا بهاياتا دكتور سلخا إلي طاب إلي تلامينتا إلي بدي روخ جانو بدي تخمت جانو أرخ جانو رابا دوزيلا إيكت إيتن بيدا قبلونة أمتا دكتور سلخا إلي طاب بداها أديو مخاطر جموتا بماري من دكتور إقاروخن أزوياخ قديلية لخشة قاتوخن أبي باسيم يالك السيريان أكاديميك سوسايتي كل آية قدينا قداها من دفليخ إقاروخن إنا إقاروخن بشرابة من ديانة سبب الخانوخن وسبب خبوخن قبنونة وبناتك أمتوخن بتبشر بخارة قهل آبد أبدي وداها على هي المخيل هي ياريخة ملي من ساقوطة سلامتوتا أما شو تفضل من دكتور يا من أنا قد ما خلوا أقلي زوجة يا من دكتور يمكن ما تاخذ زوجة هلا كلي متبلي وزين إنا بطلابي وقت الدكتور هي ياريخة سلامتوتا أم يالو أم شو تابوتو أم أنتو إيكدينا على تراب رابع باسيمة مريم بارفو هي طبعا من السيرموني والكسوة الصوت إلى تتملكها على السلام أخونا خسيت مربوط أخوات شمشان الثاني نيجي أمنا مشروع كبيرة رشوم طاوعد ليد المكان ماس المزيد نزول من مجلس هم زملة أخونا أبسكوف مربوط أنا أرشي ما سنتان أنا هبت أخطوكم بشيء تقول الدكتور سلخا مني كان أنا يوم بجلس الزور من رب من نوفون إن بالزاير الخانة اللي فيها الدكتور سلخا جداها أمريكا جداها أخرى هماشا قم خاماتا شمع أطورايا قم خاماتا إتكاديا وقم مغزاتا أني مديان أخنا أخ برنامج أخنا أخاؤمك مجرد لقتل الدنيا. هل بدك تخبر زور إرابة أخنا لتوان صيتا أزخوة الميوزيوم إذا ما تفتين هاوي رفقة في وجو داون تاون إن جاي قمة آية بالخير وخسية إذكر أو هافتيا يوجو جاي متحف تبقى مريزة لدكتور سلخا هل جودة مضمون المرضي شو في وجه البولاسي بنية وخاتامة خمس ضرابة شبرنتا منتي وجاودية قيميات منتي من أطروات فريشة وإثبت أوهات دي بيشة متتامة
قد نونت أمتن مصيوة وقد كل ناس أمتن أزيوة تامة وخزيوة إبكي أنا تمصر دكانة كمية خزيوة لكن ممطيلة متى قلت ولا شواون قد لا أخن أزك ورقها من في شيء متتامة وهم ما شكي أزك أزكم أجبخها بني بالخنان أو غافل دي وبلي خلا وربيت أنا كأخي ونخراي وخزيوة أو في الخامن أمتن أضريتها من قمت ماشين وداخل كلكم خسيت لا قيمياتا في شملت في دكتور سولخا هدتها بسي مرابا أمي دكتور أدس العشاية أنا كنا في شملت أدخارت أمتديا أدخارت زاردين أدخارت أوهاتديا أنا بتهاشي كاما قدور الشنة دوري في الخانة اللي بليخ دكتور سولخا هما شلالي ويا كجاني إلا ويا لتمخامات أمتها أطوريتها وهاوي بسي مرابا بطيانا من ترابا منه كدات كانت تبيخ اللي وعلى يخيل على يقوة هماشا قد هماشا تاود في الخانة بلاك اللي وشفوا في الفايت الخيرة بأن من ديانتي بإذن الله على بارك فوق سيما رابا شرط بين شكل لها قد كنت نهدير جداها رمشة وشكلنا لها أخواتي أبسكوبة ومقلسة عزيزة وابن أمتي خبيبة طلبنا مني قد أنا شركل فمال واقع لها مال ويعلم مهم زمن برهذا تخري كل خانة دلويد ودكتور مري خزي قد بين شكل علىها قد همش أخنا لأمتم يطرح ناشي خايل بصبي من خطرخ ناشي ميدة أنا مقوبل شكل الخدمة وبنات مثل الخدمة خايلة بصبي من ربي الباور القوري معنا خيشة بيها فهذا الخرابة عن قيتها لقديكم كخيتها إذن يقرأ بنونو بنات وخايل يقرأ ديناميتا إن أمتي تيل البالي وملزوم من دار رشا الهيايوت الدين والهيايوت الدكتور والهيايوت كل كيانة برسوبايا داخل ينطر من هيايوت الديو أو مانيا وأنا متهايا ومتيو بكتولي حكمة أختمرخ elements عناصر أو مقومات أو أن بديانتنا أن القايقة يضل هيايوت الدوانا شمالية أنا ما قدرته ومن إقامة من history ديو من ترشيد الديو إذا تخلق زايا من دعبو يمو من مات الديو ميكا بريدة داخل إيدة قريبة من تيبة أو آخر شيطة يقول لنا أختمت مضوية الهيايوت الديو بمعنى تعالى وسودانت لنا برنامج أرضيا إدي اليوم طارصنا هيايوت الديو بترشيط الديو ومن الدفاع من ملكة من خبران من كتاوة تزعافي تفسير من همسمياتهم تقلبيو جاي قمتا يو مسبتانيا ميوزيوم إذن ديوا أصلي من رابي أوراق ملي آها لمس دولة خيرو باتو دولة تويرا كل فنان تويرا ما سنطر سنة فبدأ قاتي جري بطرا فخش الدنيا من ديانة وخش بطري مقدر سنة وتزيدي تزيدي الدكتور أيضا قد يلتزم وإذا تولي منها همزومة مري تشيرو لي ومتسلم أدخل نسيا تتلي وما تلقى المصير دي ميوزيوم قبل أمتين ومن التشير الخام قد يطلق أنا ماني آتي هيا يوتد في الماني أوادد لي المدينة
يوم زايد سلطان بيو مرة الخانة آزي مارا كنت خمنا الخزاك بالخان بتآزي مارا فتخريره في بالخان أنا لما سنعمل بالخان معي نمونينا بس إن شاء الله الناس يبرخص دا خزن الشكل من بالخان بيو خامل بي أنا نخش الأورينتال انستيتيوت خاطر اللي قمصراشنا زيري قريش من خاطر رايا يونيوسيوم الله بيدي مانيوا إن الله بيدي خايمة من يمانا بتكاد مخا بتهاجم بتوخذ خاتم إلى القيرة يونيوسيوم مريم بارسلو ومن أكبر تتفاوت بين إنجاز وعمل أو achievement أو أمن تلقط الخان ترى يفلخي إن ليه لكلا تلقط يولد إن تتخشى فلخي إن في الخانة تلقي روما إيماننا بديوشنا سنين أكثر آتي والهالك خشى إهم زمن إن في الخانة رابنا وأوان دي رابنا ونعمل كلمة هي يديوخ إلى أن الناس الذين يقولون تسموا نكاته دون بسحاب الخان بيو لا شيوتا طلبت من يانت الآدمية وأنا أبداموت الخيوتين الذين مصايا أمريكات وآتي شيء وآتي التجن مليان كتير رابع مليان لسه المليان أنا يطلب بالديو إذا مشاوف اليوم وصل أخواتي تتهاجي بالديو إذا بس بينهم الكاتب رابع خذيها من يؤتم الديو اتلك شاو تفاوت بين إيتا وإيتا بين آتي من فلان من آتي من فلان آتي من فلان مقصد آتي من فلان في الخارج مضوية لطلع حقيقه لطلع حقيقها لطلع تعالها وطلع أمتنبيها بلا تفاوت أحد رب السلام مقدس اليوم كل الخارج لي الوالد لا تخاطر ولا يكس إلا والد فأمته مريم والد خميل وأنا مشغول بأمتي التضراب أكيد بتقتلي موالي بالخانة ثلاثة أمور أخرج من مريم وقأمتي مريم والد خميل طلب مني قد صار صوتا على يدي الرمز أمريكاني بكل كرسي إلى بحر الليلة وكرسي التنشيشة أنا نلتقي على مرسول كل يمين بس بطلب من النوم قد بكر وصار الصوت قد ألغى وعرفنا الأحرام يا مريم بوصي خبر اسمعي آذر وخبرت خيوتك الصغيرة بطرس هذا خيام المكاية كسر طلبت منه قد برختها وكشتها وخيتها نطرتها وبزي يا مريم بس احنا ممكن يكدينا بكل تيول لشيء وما نلقى مصائب نستشف منه هاتي من خلق أمتروس من أمتروس شفقاته آتي وكامل لي يوم أن نحضر خضانا بالسمكة مقنالة قد مثل مرمى شمو أو رام وبعد صفرا مرتد بتخارج هذا تذكر كل سنة تقبيل ستشمو الصموية تتلن شهار بطاربي قد أبد الأبدي شبان رون ستشمو خائن هدية شغل كل يوم كبيرة فقط هذا شغل خواته طعماني يشمل كل شيء بيتبع أنصار على الأخرى في بيت نزول هاي أنصار. Ladies and gentlemen, we hope you enjoy your dinner. We'll leave you for a short
break and reconvene afterwards. Enjoy your dinner, and again, welcome to this lifetime achievement of Dr. Norman Solkhan. Thank you. أرخ المهم ديال خمو خلقا شبه خمو من الغير الشرع بدون بسالة الأخرى جمع خبيرة بدارة الصديق خامشة أو مدمنة قلبكي من الصلاة مشسر بعيد خامشة وكلا ناصر الميزوات القرآن أولاد الخبر أشراق خبزة الدين الدين الخبيرة والآية المسيحة ليوخن خيوزة يعرخت دكتور نورمان سولخان بخبايو بيشتغل موريس هذا بالحرف ليوخن وبصير رسيلة ورسيلة البخير قديما بمسيرة شكل نورمان مو الأساسا كريمز وأطلقيا كتعامل إيرانيات خمسة من الشروخ وخطوات ناخذ أوراق العالمية وإبادة دكتور السلطة بشروطية البرهان القشة ودريته قابليانا بكل مناشر قوة إيران وبزيد بتاعي المخاء شرشت كل بس ينفعني بيتوتا بشروطيتا ببرهان وبناشيته وبزيد بمصدته نخوران شريط خيوتو إيمان الشري سابر بأطلت روسيا وشريط شتسلتا قتل ومتين بيو هالشخبيات تخوكما قروسيا قوملون وأهل لكار التقاروتت ناخا أوران كتبيشي الأكلية من شبان تاما وبشتشدر أطرد سايبيريا التاريش وتاما وخيوت خيوتا أسخا مورا دامرا بزخمة بجوجار من وراء مصير قضايا وأطرد إيران ومن تام شريلة الخان ومن تيلة وتقاروتا ينتقاروتا حتى قال رادياتي أطببية كذا نكشي وطبسي وأطرد أمريكا وأطرواتت يورو قدام تقاروتا تقاروتا رابا متينتا برشتا ويبقى تقاروتا أهميتا خيرانتا وأطرد إيران ناخوران من بعد تقاروتا خيرانتا يوشي كورة توسع أجانب هفشلة وناشا بشي قضية بناشتا وبهياتو قبل موت أمتو بخايو اليمانة كداعة منشوية كداعة لون صدق بتاخرة وبيجبة الشام يوروش تجوز خلص قيادة كان قاعش وجمع أبي اشتغل كان فاميان من أرز الأطراء العامية تيمو ضمن خيارات من ضربة السلطان باب ناخا أوران قد بشير السيدة صار أسفل تركيا ويوقت قدوان وبخار وضايا إلى المبر خضان كيبتا تركيا مسيم قد قطريها قال دنمات ورايا وأرمايا وتجيب من قطر الخبرون فراغ وصوانا الرسالة ورايا والشاء أرمايا إتلاسا شيء من كمانتي بشفاء شفاء من وراء قلنا تركيا دورهم ودورهم قمنا خوان مثل قمنا خوان وما بعد دكتور السلطة وبشتغلها أغنية بسيطة قصة لها صارت تكادر شغل خطة تدور وقطب قليل أمانات يمو قد شغل حذر وقت الشرع وقرى ولبت يمع أمرها We'd like to continue Dr. Norman Solkhan's biography in English. Dr. Norman Solkhan was born and raised in Honoree, Iran, 1929. He was the fifth of 7 children born to Assyrian parents. His father, Honoree Solkhan, his original last name, Genji, was from a noble Assyrian family. He was a very active and social person.
Olam moved to Russia to start his business. After the Great Russian Revolution, he was arrested for his business activities and exiled to Siberia. He faced a daily struggle for survival in one of the most remote places on earth. After his release, he managed to make his way back to Iran. Olam became one of the pioneers of the transport industry in the country. He started importing American and European cars to Iran. He owned an automobile company, one of the first in Iran, and had many as 20 vehicles at a time when Westerners couldn't even barely afford one vehicle. One day, their life was radically changed forever. Dr. Norman had always attached intense significance to this tragic remembrance. On the night of December 11, 1946, a group of Christians fled persecution from Muslim Turks and sought refuge on his father's property. One by one, they were pulled from the orchards and murdered in a cruel style. 14 Assyrians and 16 Armenians had been killed simply because they were Christians. His father didn't know any of the murdered men, but that hardly mattered. At dawn, the Turks came to their house and pulled his father out of bed. They dragged him outside and shot him without any trial. Next morning, they came back into the house and took Norman's oldest brother, Honoree, and drew their guns and shot him. His mother, only hearing the gunshot, she went outside and saw her son. She asked Honoree if he was hurt, but he couldn't answer. He fell into his mother's arms, dying. It is a sensitive occasion to reflect on a tragic period of Dr. Norman's family history and his Assyrian nation. Dr. Norman sopra من الشرائط القديمة من الشرائط المتقدسة أما الوسيلة اليوم من هو الخمسة الجيسة ومن السبيشن شغلها حصلها عن الخيوط الشورية خصوصية أخا ناشي سوكشني لدى سيانا أوبلا زوزة أوبلا إلى أكثر إزالة الكيلو إلى أكثر تركن وزيدة وأطراطة والخمارة والأكثر ومن الشمس هذا يريد من أطراطة وأطراطة راتبوا من بلغة أراب الشمال بيشن أما نفس البيشن بلغة يوم أشفت العالم بنيتا وصيدت حيوانات الكيوي وايلد أنيمال وبزيت بلغة زبايتها ودخلة وطنهاوية الصورة خيلانا بيرانا أشرطانا مثابع يوم دوران الطاقة البوليدة إيرانا ساقي الأخصى وجيزة بسيارات اللي وصلت الناس من السلطة After graduating high school, young Norman served in the Iranian army. As you see on this picture, young Norman marching during a military parade in 1943. At the age of 20, he left Iran and traveled around the world without any experience and money. It was a long, long way travel before he reached the United States of America. From Tabriz to Tehran and Abadan, then to Kuwait, Lebanon, Argentina, Bolivia, Brazil, Chile, Peru, and finally to USA. He worked as a surveyor for a construction and contracting company and cartographer in Kuwait. He crossed the Atlantic and spent several years in Latin America with European consortiums to hunt wild and rare animals like crocodiles, snakes for the European zoos. He also worked as a farmer and gold digger. He made friends with the Bolivian president.
Although it was a very dangerous life, it was definitely an exciting life journey for young Norman Solkhan. Riuscite dal pozzo con Fiscioccia, la sua musica, udire altro tecniche di America, riuscite a ragazzo, ragazzo, per fare escere di difficilità, hanno anzena a Croazio, adoro a Giorgio. ومسامة تبدأ بشركة الخيوط وتشرين الخيوط الخاصة الزوجة والزوج نفسها الزوجة وبدون الخيوط يزالون نومون عن السايبس. من كل الشغلات تخطوط على تمام السلطة شوية شغل يونيفرسيتي في المانيا كتبلغ الأربع عمليات وتوزع الشمسية بالمرضى من رابط البانة وزين الخدمات أمريكا. ويجيب الألبا وطمع للشغل من مصوري شيء من خيارات أمريكا تجربة الصحة شبه خيارات الرابطة الكبرى والآن قد استدل قبلوت أنتم مبروطة الخطوة السفريشة قاتلانة كخاتة من دكتوروطة غيرت السوزانيتا مدرشات شرق الخطوة السفينة قصنا تزمين ومتوات راية رجعيت أن الشغل أعطرايا من دون الناس السؤال بشنو والنسيان بيانات من قايوت تغيرت تصيرت مبلغ وزن تسخين الآن رابية أعطرايا غيرت بشنو. In 1959, Dr. Solkhan came to the United States of America. He began his studies in Chicago while working full-time in various trades. Two of his brothers, Odwad and George, had earlier immigrated to the United States, and they lived in Chicago. Odwad was an engineer, and George was studying dentistry. From the very beginning, at the same time, he started working and studying. He applied to the Illinois Institute of Technology. By 1972, he had earned 2 bachelor's degrees in psychology and bioengineering, master's degree in child psychology, and then doctorate of philosophy and clinical psychology at the Illinois Institute of Technology. He settled on the south side of Chicago by the Lake of Michigan, and he then moved to Rogers Park. While engaging in his studies, he married the late Sylvia. God gave him 2 sons, Ramon and Cyrus. After obtaining his doctorate degree, Dr. Solkhan worked at the University of Illinois. He and 5 colleagues, psychologists, received a grant for $5 million, project that went towards the release program at Cook County jails for the state of Illinois Department of Corrections. Today, many of his colleagues from the Oriental Institute are here, so we welcome you, and later again we'll welcome you. In 1970, a huge influx of the Assyrian refugees came to Chicago, and Dr. Solkhan was involved in providing psychological services and organizing vocational and educational placements. In addition, he coordinated a team of medical professionals to provide the refugees with medical services. He was a project director of a series of seminars designed to help new Assyrian immigrants and refugees, sponsored by the Assyrian Refugee Council. Dr. Solkhan William Hadana, Tegrana, Khadana, Shuta Piazza, Shutase, Guverniti Chicago, Missionary Tasmania, Portugal. Within Shuta Piazza, Shutase, in the Syrian American Association in Chicago, at the Syrian American Federation, at the Syrian Social Club, and the Syrian Civic Club. Dr. Solkhan شغل خطأ خاصة من خيوته إيمان تغلب الشغل شغل تسرع وتخطى الشغل البرطومة ثمانية ثمانية. ومن برزية عام برونو قال أطلت فنلندا. ذاك الشيخ العام قول له خيوته شغل آخر كل اللي تأثير بها ثمانية. كانت بلغة من أمام بريشة والسيلة مية توتا قلبت أتقى. بريشة الصدر بلوخة
aktive biex l-luħe għas-sħajja muħsina xejla biex għalitet għanżur l-bota għanżur għanaso biex xukrumme għal-għan bil-tizma. Għadu d-dottor il-senata għarabu għawġarazzi għarabu għawġarazzi. Dr. Honoree solkhan continued his activities within the Assyrian community. He went to work for a campaign committee to raise funds for future Illinois Senator John Lamothe, which was in 1972. Dr. Solkhan was instrumental in helping Assyrian children obtain bilingual educational services with the Chicago Board of Education. He was a consultant for this program. He made a list of 600 children in the north side of Chicago and hired more than 20 Assyrian teachers for the bilingual program. Dr. Solkhan joined the Assyrian American Association of Chicago in 1983. He was an active member of the Assyrian American Federation, the Assyrian Social Club, and the Assyrian American Civic Club in the 1970s and 1980s. After retiring from his psychology practice in 1988, he started his own business. This time, Dr. Solkhan's interest in his ancestral history turned into an obsession when he and his youngest son, Cyrus, traveled to Finland for an Assyrian conference in 1995. After the conference, he bought a 600 square foot wooden reproduction of King Shalmaneser II's painting Palace, commissioned for this conference. He dismantled it and brought it to Chicago. After that, he became actively involved in many conferences and scientific researches of Assyriology. That became the beginning of his hobby. He did build his own 2,800 square foot museum full of ancient bas-reliefs, cuneiform stones, pictures, and maps. Outside, 2 Assyrian bulls guarded the front entrance of the museum. The museum's collection is devoted to art and culture of Assyria since 2400 BC to 612 BC. In addition, in 1996, Dr. Solkhan became president of the new established museum, which was a non-profit organization located on the city's northwest side, 6300 Pulaski Road. The museum has acquired plaster cast reliefs from the Semitic Museum at Harvard University. The Museum Center sponsored numerous educational conference meetings, including the first church services. Għal-tumur s-sakħu bil-ħdala mxħalana Assyrian Academic Society u li bil-sura għal University of Chicago Residential Institute. Biex jitħelten Dr. Honoree Solkhan għam distribuzzjoni mill-museum xukru għasnat l-għamu symposium l-Annual International Conference in Chicago. Għam nħiċin għawarife Dr. Solkhan biex l-Iran, Sanan, għamu għawarijanzi u zirċa f-monserfina u l-Akademija Chicago u zidu l-Għadani fina. وشنو الريلاتس وزي بتصميم زي التفصيل دي شنو من انجلش الاسيمن وزي الاسيمن على انجلش هذا يقول بتصميم الطابع تاعها سواء من الصوره بعنصر يوتا او موضوعها وترسل اشعتها عنصرها فرشنا أنا كنت مطلوبة قد كنت من تستهدف من الشيء سنة بيشير الكائنات المصيرة في السلطة بالمتيتين الأرضي والرمزة السهلة عنصرية وتدخلات وكجم المعنى من كيش عنصرية كجم الخضران التعارض سهلا عنصرية دكتور السلطة خيوزة بخطة عمتا دكتور السلطة خيوزة بخطة عمتا خيوزة صوت عنصرية وخبر دعوة قناتية دعوة. Dr. Solkhan became a member of the Assyrian
society. He is also an active participant with the University of Chicago's Oriental Institute. Dr. Solkhan sponsored a museum section of the museum called the Assyrian Empire Gallery in honor of Dr. Norman Solkhan and family. The opening ceremony was held on December 4th, 2004. In October of 2000, Dr. Solkhan and the Mesopotamia Museum sponsored Malamo, an annual international conference in Chicago. For many years, he was a sponsor of many lectures for the Assyrian American National Federation Annual Convention, bringing scholars from Europe and America all together. Dr. Solkhan collaborated in publishing an Assyrian English dictionary, The Dawn of Civilization, and the Helsinki Neo-Assyrian Dictionary compiled by Professor Simo Papola. He self-published dozens of books on Assyrian linguistics, history, and archaeology. Many of these books, as you can see today, will be in the exhibit towards the end of the banquet hall. Dr. Solkhan's talents are unlimited. They are in many human aspects and fields, including inventions and architects and designs. As a child, young Norman showed a natural curiosity about his world, resulting in gathering mechanical samples as well as experiments. He is the initial owner of numerous inventions, patents in the U.S., such as mirror reflections, destroyed ideas of reality, super sea fitness systems, and many others. In 2000, he founded Assyrian Martyr Monument at Montrose Cemetery. From 2000 until 2018, presently, he created and installed an assemble of monuments called the Assyrian Memorial Park, dedicated to the Assyrian, Armenian, and Greek martyrs, a shrine of the Assyrian priest and prelate, a mausoleum for the late Assyrian patriarch Mordechai IV, a Christ the Redeemer statue, stones for Assyrian villages destroyed in Honoree and Hakkadi, and monuments for martyr Mordechai Shomon. To conclude, Dr. Norman Solkhan currently oversees his financial investments consisting of commercial real estate in Wheeling and Prospect Heights, Illinois. Wadili shokot lokun amitlik ana kafir kafir akhriz marat tokhum bidar marat khulsa. Event شيرين خكن بس مدوة سابت أنا ودكتور استخدمنا من يكرخل دكتور نورمان. خزيون وداعي خيل مدو خمنا خرز التهاوي وعدا أو دكتور أليس. كم خزين دريدي شلامة دكتور نورمان مرة هابرونا شبيهة. حتى خدانا ومزوم بياوي اللي مبناش. خلي كنت أنتي وخزين الخرزة fundraiser داودوثا يهاوي تعمل سندانا. كم برني بس سنجانو يعني لو شخصتها كليشن كم خكالي من الكاوي تشيش قبلنا. بدي ذبي ليا مزبيون من دكتور أليسمن أول ناس شغال كاوي يومكا. وأوبن أنا لبس زومي إن أي إلى ذلك قال لا يمكن زمن خاطرنا أخيانا يتكلم يعني بكلمنا الله يخون تكلم يعني من بتخارب الدكتور نورمان يبقى مني متخبر من ناشط للفيديو إنا خامني دايتهم تخيله إيوه شيء تتريد بل يوم دكتور نورمان من الشيء هذا إيوه أي خجبنيا كمان برنامج إدوى بيديك سنسس 2000 أيضا أنا قمت إمتشني ورطة والبجلاقي كنت خسامة باوتشوكي ولا نعرف كنت بني مختار
جملا بسيطة ديدناش من إيتواق ليشة وشوطة ليشة لت يمسخوا مفرمخوا ومن بخوا لدوخ مديو كل داوتا أيضا ليوها سناي وليبا جد وبلاشة دكتور نورمان وخمناش ودايسيتا في مفروم لدوخ مديو كل داوتا وكلها وين الخصم الشمالي ليشة خمن يعني السورة يوميدا إلى المخزي مطوى تخمنته وهما نوو بيت أمتنا يوديه أو أنت تريد بن تخمن شفت الورا زي والي لورينتون سود ملوكة موسيقى على السورة دي زي لورينتون سود سدلان اتوترم يعني يبانوا تخزيوا أو دي كمان يوا أن بطكت إلى نطيرة وإلى واليزة وتقبله من Oriental Institute University of Chicago. أما دي خلينا يوا كم خزنا أول شيء بدك نعمل الصوت بتاعه. طب جرب لي من فين ولا لابس ميقول تعرف لي إن أيضا شتسي أكثر جروسي ليبي من تيجي بخير دلا بدنا نشتي تاريخين وأصلين وهاوي دكتور نورمان صلخة بتمدلي وياوي توقيت خناية تاريخ زيهم. ومن هذا أنا تريد سبلاي اللي أنا كاين مهتم. خليت تناشهم زمة بدو أيضا مبشمانتا أو رمخة كدوية باليوتيوب. أنا ديفنا من دكتور نورمان أيضا شواون خالص أخن بالبال. ودكتور نورمان كل خير أن يجيش من يقلنا حوالين المسلمين. Dr. Edison Shine and the Syrian Hungarian Society. We'd like to welcome Dr. Edison Ishaya from the Assyrian Academic Society. And as you guys know, without Dr. Edison Ishaya and Dr. John Michael, this evening would not have moved forward. So thank you. Good evening to all of our honored guests, including guests from the University of Chicago Oriental Institute, representatives of many Chicago Assyrian organizations, His Grace Bishop Mark Paulus Benjamin, and His Grace Mark Bishop Vargas Yonan. I remember in 2007 when an event was organized by the Assyrian community and the Assyrian Academic Society in the Assyrian Social Club for honoring the late poet and writer, Mr. Ninus Ahu. At that time, a few members of the Assyrian Academic Society, including Dr. John Michael and I, talked about having similar events in the future to honor our scholars, writers, and community activists while they are still among us. And now here we are honoring Dr. Norman Solkhan, who has been a strong activist in our community for over 50 years. About 30 years ago, I used to go to lunch with my class president at UIC, Dr. Lipitz. I remember asking him once, what is the secret behind the success of Jewish communities in whichever country or region they live in? He replied simply, we have many dedicated activists in every synagogue and organization who contribute their time, knowledge, experience, and finances. That is the reason. There are no secrets involved. Therefore, if we see an increase in the number of dedicated activists like Dr. Norman Solkhan, who will contribute their time, knowledge, experience, and finances, then we too can help our Assyrian community to survive and thrive. Albali Vitaila, Rabbi Ninus Ahu, Jovde Archute Pishtra Muriesta Katu, Joshita Trel Shalve, Merle Yaveltet Haverda, Gaha Katava, Gaha Chatelta, Gaha Palach Umtenaya, Gaha Palach Umteneta, Ila Bush Basimta, Min Metetet, and Mai Chililet Verde, Al Batkure, Mun Barmaniachte.
أهر خويتا إلى بود أمتنايوتا وأمتنايا سو باين خطرة خبرتان قدام دي أخنا كلنا بدأن أهوالات بيتاينا بريشة أمتن جزودة من 3-5 لخبش رجانا خامخلا ولخبش من يانا مزيدخلا وأعديها جداها دورة بريشايد جودان ماشي النخارايا هل أدي يوما بوش من ديان خربك أبو من أبناء أمتن وخيط أمت ديان بوش مجرويونا كل ينطق كل فصل في الخنان أمتنايا إلى ننقايا وعريباسي من كل برسوك وشتابياتك في الخنان أمتنايا توعدينا بس إنسان الزودة من كل خنانا جارج أبي concentrated الخاماتت يا السور ديان كمتبكتب ويدال كتباري خوروايوتا ويا ولدت خالشنس كارته إضان الجربسي باشري زرفيديوم ويدال وباري فاميلي آتوريتا وبس إضانا خيداه ومتا ظلمتا أمسخ مري خخلا إلا ببراكوخ خاجة خيتا أو باسيمة دكتور نورمان سولخا كانفولمنت ديو جب كوميونيتي ديان كزودة من 50 دكتور نورمان بيلا هيرانا كتروي تاعت ديان إيتا مدن قطعة تراية إيتا أتكنا مدن قطعة تراية بيلا في الخانة من University of Chicago Oriental Institute بنيلا Assyrian Museum كشيكاغو Assyrian Community بيلا Assyrian Symposium جب يوروب هلسنكي ولقى جو لينكن وشيكاغو إلينوي بيدلا Assyrian Memorial Park كإقارة وتخاركت ساعدة أمتا وطوريتا جو مونترو سيميتري وعلي باسيمة كل عطوراي جو كل تيبل قبل خنانة ومتناية كما خيت خيط مريخت خيط أمتن عويتم باسيمة كبكتوخون وخي أمتا عطوريتا Yesterday, I received a recognition certificate from U.S. Armenian Embassy to be given to Dr. Norman Solkha for his involvement, not just in the Assyrian community, but also Armenian community, for his involvement with Yerevan University in regards to Assyrian genocide studies and research. I have the certificate. I'm going to ask Dr. Anahid Khosrovoya, that she's a Yerevan University graduate from Armenia, to come in, and I asked Dr. Zolkha to come in so she can present the certificate to Dr. Zolkha. Armenian or Assyrian? No, it's in English, but it's from consulate. And the flowers. And I'm going to kiss Thank you, Honoree, and Armenians of Chicago, especially the consulate. Thank you very much. وهي يفضل من يقرأ برومنت دكتور مصطفى داخل راموس قد أتى بعد خبيرة مع We'd like to welcome Dr. Ramon Solkha, Dr. Solkha's son. Welcome. So good evening. My name is Ramon Solkha, and on behalf of myself, my brother Cyrus, and our entire family, I would like to thank you for joining us tonight in honoring my father, Dr. Norman Solkha. I also must thank the Assyrian Academic Society and Chicago's Assyrian American community for this very special honor
recognizing my father's lifetime achievements. And my heartfelt thanks to all of you for being here tonight to help honor my father. As you might be aware, I've had the pleasure of knowing my father for my entire life. Although, being honest, I don't really remember our first meeting, and those first few years are pretty fuzzy. Growing up as the son of Dr. Norman, as everyone calls him, I learned many of life's lessons. I can summarize those lessons in 4 words. The first word is determination. My father is a very determined man. He has carried out every project that he has dreamed of with a passion that borders on a force of nature. The Assyrian Memorial Park in the Montrose Cemetery is the best example of his determination. The next word is creative. My father has always tackled everything he does with creativity. It is guaranteed that anything that he is working on will be done in a way that no one else would have, or frankly that no one else would have thought possible. The third word is adventure. This word summarizes our entire childhood, and you heard a little bit of that during his biography. We were constantly traveling as children. Most of our summer vacations were spent in the back of the family station wagon, driving cross-country across the U.S. Unfortunately, they only told me that I had a couple of minutes to speak tonight, otherwise I would share all of the details of our boat trip in the piranha-infested waters of the Amazon, at night with only a small flashlight, our trip in the glaciers of Alaska, our trip to the bottom of the Grand Canyon, and then back up in the same day, or any of our travels to South or Central America, Europe, or all over North America. In fact, it is a source of pride to both myself and my brother that we have traveled to all 50 states here in the United States. My last anecdote is when our beloved Nana, my father's mother, Anna Solka, was on a road trip with us. And since she only spoke Assyrian, via my father's translation, she said, "Son, are you sure we're not lost?" The last word is pride. My father is very proud to be an Assyrian. He is proud to be able to help his fellow Assyrians, and he is very proud to help leave a legacy that will make sure that the Assyrians and their struggles will not be forgotten. But in terms of lifetime achievements, the one that I think my father is most proud of is having 2 successful professional sons, both of whom take great pride in their Assyrian heritage. Dad, we love you, and we're very proud of you. أخيطا خيطيتون أو هذه قالوا تصوير أخيطا خيطيتون أغازون صخر بيخل من مواتب في براوة أوليات خوز شكل خماتيخين وهو يشو تبري شركة أما ناشئ الفاس وكذا ذلك الأخر يجب ويأخذ شيء البيمة إطلام أخذ من Oriental Institute الآن من University of Chicago بخلق بشمالها البيمة وبالمزيد بخون خفين السورة بشمالها بيد Oriental Institute. We would like to welcome from the Oriental Institute of the University of Chicago, Dr. Brian Hughes, Dr. Tasha Vorderenstra, and Wally Verdoren from the Oriental Institute of the University of Chicago. Good evening. My name is Wally Verdoren. I'm the Director of Development at the Oriental Institute. We are just so pleased to be here this evening to both honor and thank Dr. Norman Solka. Dr. Solka has been serving, engaged at, and contributing to the Oriental Institute for decades. And as has been mentioned several times by several people here, in the Oriental Institute Museum, there is, in his honor, the Dr. Norman Solka family Assyrian Empire Gallery that features many artifacts from ancient Assyria. And I know that Dr. Solka's motivation for being so engaged and so philanthropic at the Oriental Institute, that's motivated
by his love for the Assyrian people, past and present, and also by the great importance that he places on preserving the cultural and historical heritage of Assyria, which spans millennia and continues to this very day. We are just here today, so pleased to be here to thank you and honor you, and I want to present a member of our faculty, Associate Professor Brian Hughes, and his few words to say. As a representative and scholar at the Oriental Institute of the University of Chicago, it is an honor and a pleasure to be here to help celebrate Dr. Norman Solkhan's lifetime achievements. Among others, because of his support for the study and preservation and display of Assyrian history and culture and cultural memory. And to explain some of the ways, and particularly at the University of Chicago, to help show some of the ways in which he's helped support that, I would like to introduce Dr. Honoree. Thank you very much. It's my privilege to give a short presentation talking about the importance of Assyria for the Oriental Institute and specifically to Dr. Norman Solkhan's considerable contribution to that study there. So, as I'm sure everyone here knows, the Oriental Institute has had a long engagement since the beginning of its history with Assyria, with Assyrian objects, and you can see here, this is Professor James Henry Breasted, the founder of the Oriental Institute, sitting at his desk, and you can see on the far right, the Sennacherib prison, just sitting there, which is pretty amazing. And of course, not simply objects in the museum, but of course also sponsoring excavations of Assyrian monuments, such as you can see here from Horsbach, the really amazing Assyrian sculpture coming out of the ground from the outer Cordova Citadel Gate A. So this is a really wonderful picture that when I saw it, I thought, well, I really want to share this all with you, because it's just amazing to see this. I had a lot of fun picking all these photos out, by the way. And then also, though, engagement with the Assyrian community. And you can see that here from this photograph from 1933. As part of the work that they were doing at Korsov, they also decided to go do some work at Sennacherib's aqueduct at Jurwan, which is in the Dohuk region in Iraq. And you can see that they met a number of members of the Assyrian community. Specifically in the center, you can see this priest, and he's flanked by his rather well-armed deacons there. So really engaging with both the past and the present of Assyria. And of course, in the museum, where we have the Dr. Norman Solkhan Family Assyrian Empire Gallery. This is from our website, so you too can go and admire the different views of the Sennacherib prison online. And of course, we have, as I'm sure you know, a very rich collection of Assyrian artifacts, both ancient as well as medieval. So these are from our manuscripts that we have. And this is new. So just a few weeks ago, the archivist Anne Flannery contacted me and said, she found some boxes, and I was looking at some other boxes, and it turned out to be a bunch of photographs of manuscripts. We're still not sure what all is in there yet, so stay tuned. But anyway, we're still finding material in our museum and in our archives, which is pretty amazing. And of course, the Oriental Institute also, of course, has a lot of scholars, both visiting scholars as well as scholars who are at the Oriental Institute studying Assyrian topics. As you can see, the example of the Chicago Assyrian Dictionary Office and the Chicago Assyrian Dictionary, as well as, of course, visiting professors talking about different topics. And, of course, specifically, Dr. Norman Solkhan has made a major contribution to the Oriental Institute, and this really cannot be emphasized enough, what he's done. So
He's funded a major Oriental Institute project, the Syriac Manuscript Project, as you can see here, as well as, of course, the museum, the Dr. Norman Solkhan Family Assyrian Empire Gallery, which is visited by 55,000 people a year, which is really amazing. So many people come and are able to enjoy it. And they're able to come and view the priceless Assyrian treasures we have on display. I keep talking about the prison. There is, of course, the prison. And since 2018, since January of this year, the two Nabu temple statues were moved to flank the prison, so you can see that in this photograph here. So again, this is more things in his gallery for visitors to enjoy. And of course, we can't forget the Assyrian reliefs from Khorsabad. So we just like to say thank you very much, Dr. Solkhan, and Wally Verdoren now has something he would like to present. Just a very small token of our appreciation. We recently, as Hashem just mentioned, we recently moved two very large statues from the ancient Assyrian Nabu temple and into the Solkhan Gallery. And Natasha, in her research, actually found a photo of when these statues were delivered to the Oriental Institute. They were excavated in March of 1933, and they arrived in June of 1933, and we have framed their arrival in a photo that Natasha found for Dr. Solkhan. It just simply says, congratulations, Dr. Norman Solkhan, in gratitude for a lifetime of achievement at the Oriental Institute. So we just wanted to present this to you. Thank you. همزمت وينطين المنسى من كل أخن والشرق أخن السقوط أخن أهرشا بشبك أخن أخا وبزيب وينخرشب بيرام خلالة قم يقرأ السيري سيرجع خبرها وإيش يمني بيتها فعنها وليتها بخياوة ويستغلها بصرة وبزيب قرأت الجمل قرأت الإيدي أو يتراب الرسيمة كل أخن غتر موين I'm going to have to talk bilingually because we have some non-Assyrian people, plus a lot of Assyrian people. اتخبروا بالشمسيات تمزمنه ديان شمسيات تمزمنه وقلت مش أمريكاني جديد شيء مثل Assyrian dictionary جورنسيك بتلاقيها أو Assyrian dictionary في اليونيفرسيتي of Chicago ليه اتفاتت كمان شيء Assyrian كتاب جورنسيك اللي كان يشتغل دكتور باشيني اللي طوال مشان Assyrian English translation to the Moodle. It can copy لها و it can copy لها to the back of the social look at copy لها. رغم من دكتور Edison ودكتور إشرايا ودكتور جون مايكل كان قربوا تبكاتين أو تبع متر. They don't tell Jesse more police
ومركي بنكستيني أنا مشاركة خشلامة داري خليكورنتيني هماشا مركي تنتهي للي جبوت غرواتي كدرياتي سبيشلي كيمتد مركي يعني خليكورن جونا بوتينا كاريا كده بكمان نكيمتا اللي شغالة شغل طبخ كسي كنت تجاري طبعا كايكور سالت سوداي كالبيشنا تريلي جبت باشا كامايا باشا تري وبشيلي أنا ترى تنتو كتيتو دولار كتيتو لخا وأيكور بتكادي أنا ترى باسي سبب إطلاق حكمة بشكاشة قديمة تطبخ من يقرأ يوسف بترشن كتابة من المطر إدارة تورايا الباقة الخلبيمة We'd like to welcome Mr. Joel Peshu from the Assyrian Media Center to present Dr. Solkhan with an award. أنا خالد يحكي من الأبازدات الرومان اللي خالد يحكي أنا لما بيطلعش لي الطلبة من دولة القضاء ظروف يجي صديقا والدكتورة أنا شاب كليانينا صديقا وصلت أخ يداع وصندانا يوان جرد روتيا موتا دكتور نوما وينامي خيشت كورت ويدخل كورت خيشتكم طلبة Joseph Lesher, Assyrian Media Center. Thank you. وهي مطلقة من مرة جوزيف تندس من Assyrian Civic Club الباقة الخلبيمة. We'd like to welcome Joseph Tennis from the Assyrian Civic Club of Chicago. Joseph Tennis. Thank you, Dr. Doctor. I would like to thank Dr. Norman Solkhan. He always been helping with the Syrian American Civic Club of Chicago, and he let us use his facility for our meeting, for our dance group to practice, to store our folk in the area that we participate in a lot of parades in the city of Chicago. And also he donated a lot of posters, banners, monuments, for the festivals that we participated at, Skokie Festival. I remember this year he was at the Skokie Festival. He came and said, how come we don't have enough material? And he went home and he sent me some banners to put it in this year's festival. Thank you, Doctor, for everything you have done for us, for all the seniors in the city of Chicago and around the world. Thank you. بسم الله جوزيف ويطلق من يقرأ ليانا يولا من شيتا بوتا. We'd like to welcome Mr. Giuliano Yona from the Assyrian American Association of Chicago. Giuliano Yona. On behalf of the Assyrian American Association of Chicago, it's an honor for me as the president of the association, Dr.
to give you this award. Presented to Dr. Honoree solkhan for his dedication and hard work to the Syrian nation, given by the Syrian American Association of Chicago. By the way, Dr. Honoree solkhan is a member of our organization. He's been helpful. We appreciate him tremendously. Thank you very much. أخي يرى بشأن دي كنت إيلانا بدقنا من طنطا. دكتور هونري solkhan قلت لي بس شو يعني ميدا قد بشولانا فاشد فيها دور بس. Grazie a Oggi ritorno con il John, che viene in scelta segretaria della Mazzuola, da parte della Honoree. We'd like to welcome John Giuliana from the Assyrian Universal Foundation, Alliance Foundation. John Giuliana. On behalf of Assyrian Universal Alliance Foundation, it's really our pleasure to present the award to Dr. Honoree solkhan. We just heard some great things about Dr. Honoree solkhan, but never will be said enough about him. Just recently, as about a month ago, I ran into Dr. solkhan in the Shirtaputa. You know, this guy will never give up on promoting the preservation of our Assyrian heritage, culture, and history. He was carrying all kinds of books and documentation. He was talking to us about how we do these things. He is never given up on doing things all the time, 24 hours a day. So our hats are off to you, Doctor. You'll never forget what you have done, what you're doing still. And thank you very much. Mevrouw John F. Wat ik nog wat mevrouw Shiba aan doen, dan moeten we ons naar het zwaaien en dan gaan we het opnemen. We'd like to welcome Mr. Shiba Nandu from the Assyrian National Council of Illinois. Shiba Nandu. تشكيل الدكتور solkhan رابع وطيبة اتخانوا لي بخشان أبخم منهم لا هو لا يبقى إذا كان ببرانا كنتم تنايا في إلينوي إنه ببرانا طلع أهوالات كنتم رابع خبابة إتوانا خاص solkhan دكتور جان مايكل دكتور أديسون شايا وعلىها مطلوب السلامة المادية للبيتوتو صغرى روبرت خليت أنهم شهداء النبي ومثير والخدوس قد ما تقدم دائما إقارة دورة مكيوبة ونيشي قبل دكتور solkhan